Mondo agoni erokamano jawinjo kendo janeno mar Ramogi TV kuom yiero tesendwa ni kaka mano migeno e kelo ni weche manyien. Waikore gi weche manyien mag migago, to mokwongo thuond weche. Tielo mar ariyo mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ochwale od bura mar Senate tok jo od bura go ombulu mathiche oko otieno manyoro. Kwa hivyo hii mambo ambayo inasumbukana saa hii serikali kutumia rasilimali ya wananchi kutoa Gachagua, hii yote ni ubatili tu. Na hiyo jamaa anatoa press yake, press conference, maneno mengine Ruta anaongea haki. Jopiny golo paro mopogore tok jo od bura luto ombulu mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Dichuo moro majegni 72 ochwale doho ma Naivasha tok temo nego jaode kod nyithinde e ywaruok mar lowo. Ingi thuolo mar oro ote machok e laini maro mar ote machok ma en 3-600 machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Od bura mar Senate ong'ado ni twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua idhi winji e mbele Senate duto ma komiti moyiedhi ma ji 11. E twak margi, Senate okoni gidhi bedo kod ting' mapek mar kolo i ketho mitudo godo Gachagua manyo mi od bura mamalo thiche oko. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua biro chopo mondo chiw nende e od bura mar Senate tich Ang'wen tarik 17 e kinde ma Senate biro nono wachneno kochakore tich Adek kod tich Ang'wen mar juma manyien. Senate may, 1, by resolution, appoint a special committee comprising 11 of its members to investigate the matter, or 2, investigate the matter in plenary. In this regard, the Senate Majority Leader will, at an appointed time during this sitting, give a notice of motion and move a motion for the establishment of a special committee. Should the motion be carried, the special committee will investigate the matter and report to the Senate on whether it finds the particulars of the allegations against the Deputy President to have been substantiated. In the event that the motion for the establishment of a special committee does not pass, the Senate will proceed to investigate the matter in plenary. Consequently, I will appoint a date for the commencement of the hearing of the evidence for purposes of the investigation. Jodak ma kaunti ma Laikipia ogolo paro mopogore to kod bura luto ombulu ma thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jodak oseo jo bura kuom koso chiwo pach jopiny kendo gitiyo mana gi pachgi giwegi e luto ombulu machalo kod mano. Gidwaro jo bura mondo ng'i kaka chwalo dongruok e gwenge mag masawa kopogore kod siasa ma giwacho ni thiro dongruok margi. We are very disappointed in this parliament because haifuati hata venye tunataka kama Wanjiko, inafuata jinsi inajiambia na tumbo zao. Tunataka kuambia serikali hivi, itupe IEBC, na ili kitupea IEBC sisi hata hatutagojea 2027, tutaanza kuchukua action sahi, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaendelea kupiga siasa za ubinafsi na kuna siasa za maendeleo ambazo bado hazijaweza kuanza. 2027 sababu itakuja. Wananchi wa kawaida na vijana wadogo hawa youngster na Gen Zs tuko na nyinyi na tutahakikisha kwamba mmeenda nyumbani, sababu hamshughulikii matakwa ya wananchi wa kawaida. La pili ni kusema Rigathi Gachagua, wewe ni mwanaume na ujikaze, sababu sisi kama wananchi wa kawaida na Gen Z tuko na wewe. Rigathi Gachagua hana makosa yoyote. Yeye ni mwanaume, ametafuta mali kulingana na vile anafaa kutafuta. Na kama ambapo wanaangalia baadhi ya mswada ambayo yalikuwa yamepelekwa pale katika bunge, kuangalia pesa ambazo amepata kutoka wakati yamekuwa kwa uongozi. Kwa nini hatujasikia wakiongea kuhusu hao wengine wa bunge wenyewe? Mbunge anatoka hapa akisemekana hawezi akajiwekea gari mafuta, lakini akifika pale bunge milioni 200 zimetoka wapi? Na sisi tunataka kuambia sisi wananchi wa Kenya, tunaambia Rigathi Gachagua, mahali huko usiumwe na roho tena. Tok jo od bura otieno manyoro goyo ombulu ma thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jodak ma kaunti ma Kericho ni kod paro mopogore kaluwore kod okang' ma kamano. Mae kaka ne giloso. Mimi na support wale watu ambao walisema no, wale 44, kwa sababu wanasema ati Gachagua alikuwa corrupt, na hao watu 281 I'm very sure hata hao wako corrupt.
hii Kenya hakuna politician mwenye hayuko corrupt. Kwa hivyo vile Gachagua alipeana excuses zake, wangefanya uchunguzi kwanza. Siasa tunaona vile inakuja leo hivi, kesho inakuja hivi. Kwa hiyo huyu Gachagua ameleta picha nyingine mzuri kwa hao wanasiasa. Kwa hiyo sasa wewe kama wewe ni mwanasiasa, ongea kidogo. Usiongee nyingi. Ukiongea nyingi baadaye inakuramba. Kama unaona sasa imeramba huyu deputy wetu. Sasa ukiangalia ile mambo ambayo alikuwa anaongea nyingi, sasa hiyo wamemgeuka wote. Kwa hiyo sasa wanasiasa hata nao wajifunze vile wanaongea. Na tukiwa kama wenyeji wa kaunti ya Kericho, ukweli ni kwamba what they did yesterday, they exercised their powers. Na ukweli ni kwamba upande wa kumngatua naibu rais, kwa upande wa Wakenya siwezi sema kwamba iko sawa, kwa sababu ukiangalia vile ambavyo walikuwa wanafanya katika lile bunge la kitaifa ni kwamba ni kama walikuwa tayari wameamua liwe liwalo, lazima deputy president aende nyumbani. Iwapo pengine tu vile ambavyo walileta public participation, wangeleta public participation baada ya naibu rais kuzungumza, ndio raia waweze kubalance. Hata mimi ni mtu wa ODM, wakati Raila anasema tuulize kiasi kwa hii serikali, mimi nilitii. Hayo jamaa anatoa press yake, press conference, mara nyingine Ruto anaongea yake, yeye anaongea yake. Jodak mabusia bendo golo pachi e okang' mar od bura mamalo mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua ka giwacho ni gitimo kamano kaluwore kod dwa jopiny, kaluwore kod chenro mar kawo pach jopiny. Sisi tunateseka kwa sababu ya viongozi. Kwa hivyo hii mambo ambayo inasumbukana saa hii serikali kutumia rasilimali ya wananchi kutoa Gachagua, hii yote ni ubatili tu. Sisi tunaomba kama serikali ingekuwa na ungwana, hiyo pesa wanatumia huko, sisi kule tunaishi hakuna barabara, hakuna hata industry. Tumejengewa kule kaliwa nini ya Mkura huko, ile soko ya muogo. Miaka 50 mpaka leo tunalima muogo inaosa kwa shamba. Na hii pesa wanasunguka hapa tukupeana watu kwa sababu ya participation. Hiyo ni kuharibu mali ya Kenya. Hiyo ya kuimpeach Gachagua, mimi kwa upande wangu nitaipinga. Kwa sababu moja au mbili, Gachagua kwa saizi anaongelea mlima. Na mlima wakati ule hata Ruto wakati ambapo alikuwa akiongelea upande wa Rift Valley. Kila saa ni mlima. Kila saa ni mlima. Mlima hata hapa tera itamkura iko mlima. Mbona jai tetea hata mlima wa hapa Busia. So Gachagua lazima aende. Mimi sijaiona Gachagua Busia akitetea wakaaji wa Busia. Kane pod twak mar pedho neno mathicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi nochakore od bura, ripot mar kawo pach jopiny oyango ni ng'ikruok ne nitiere kwan mar jopiny mancha nokawo pachgi. Lipodno nyiso ni jokenya moingo 100% osiro parono ero ka maromo 69,195 to kwedo parono motegno. Kara kamano jatend kweth mathoth kod manok e od bura mamalo to koni chenrono notayo makare kendo kaluwore gi chik. Walter Nyambaga nigi mathoth. Kaka yore to mapiyo kod lai midwaro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua e apisi. Kasoro moko yangore lipot mane opedhi e od bura motel network mar thicho oko Gachagua. Kasoro mokwongo ne onene kar chung' od bura ma Keyo South kama atamalo 162.79 mag jodak makuro nyosiro parono. Kata kamano e kwan mar andika mar jok manyo wuok gin 43 to manyosiro parono gin 70 ka ji 3 nyokwedo parono. Kata kamano atamalo makuonde chung' ute buche moko nyonyono 100% mar thicho oko Gachagua moting'o Dadaab, Fafi, Kirinyaga, Magarini, Mandera, Kanyakla kod Mogotio. Through the public participation that we did on Friday and Saturday, it was overwhelming that Kenyans were in approval of the motion, and therefore we must respect their position. Based on all that, over 200,000 responses were received, of which 65.1% supported the motion, while 33.81% opposed the motion, and 1.09% offered neutral or other alternative views. E kar chung' od bura ma Gatundu North,
nyosiro lwedo parono kod 96, to Kasipul 97.4 kaka chung od bura ma Kikuyu, kama jatend kweth mathoth Kimani Chunga wuokie, nyochung kod 92, Kisumu Central nyone kod 98, Likoni manyone kod 99.7 e lipodno. Magi keto kwano mag jok masiro pach Sichoko Gachagua e chopo ji 116,269. Magi duto mag ji manyo wuok oko mar Sichoko Gachagua machopo ji 186,816. An agency by the name TIFA has come up with an opinion polling which again has indicated that Kenyans are in favor of the motion. Kunde chungute buche manyo nyiso chung kod Gachagua utingo Madhira kod kunde mamoko makelo kwan mag jok masire chopo 5,463 maen 97.9. E kar chung od bura ma Mukurweni nyokwedo parono kod 97.5 gi Dhunguri 95.62. Magi duto yudore oko mar Mount Kenya, Embakasi Central kod 72, to Embakasi North moyudore kod 86. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyasi mar dhialo ber mar kothe machon mong'ere gi dhongere kaka Indigenous Seed Culture and Food Harvest Fair dhi nyime Nyando Community Seed Bank e boma ma Kisumo. Nyasi makamano mandalo 2 en masiro pith, tiyo kod kaka inyalo kan kothe mag nyaluo ma pacho kae mowinjore. En thuolo ma jopur sumore godo paro ewi kaka inyalo nya chiemo pacho ka kokalo kuom kothe machon mondo oganda wuoge tiyo gi kothe manyasani mag GMO. Watudore gi Millicent Adhiambo achiel kachiel kowuok Nyando mondo mi olernwa mathoth. Millicent, inyalo nyisowa ni to chenro ni timore nade gi e thuolo ni eri, kendo nyiswa ni gin jotelo mage mochopo kanyo kata mag riwruoge mage? Erokamano ahinya Milton, achiel kachiel kwa wuok Nyando Community Seed Bank ai Nyando Sub County Kisumu, kuma nyasi makamaendi mar nyayo pith mag kothe machon mabende ong'ere kaka Indigenous Seeds Culture and Food Harvest Fair dhie nyime ma jotelo mopogore ochopo kaedi kaka jo Kalro, jo Seed Saves Network e kind jogo mamoko mabende otenore kod weche mag neno ni weche mag pidho kothe machon odhir nyime kendo sir pacho kaendi. An kod achiel kuom jokanyo go eko mabende wabro losogo mondo mi onyiswa ni to ang'o momiyo gibago nyasi makamaendi odiochieng' makawuono. Welcome. You'll just start with your name and tell us your designation and just tell us the main purpose of this Indigenous Seed Culture and Food Harvest Fair today, and how many farmers are expected to come. My name is Mercy Ambani. I work for Seed Savers Network. I'm glad to have been partnered in arranging this event, and today we are celebrating our indigenous seeds, our traditional foods. We are celebrating our culture all across the tribes in Kenya, and in this event at this moment we are expecting more than 2,000 farmers. At the moment we have more than 900 farmers who are already gracing the event, and we want these farmers to take this chance to exchange, to sell their grains, to appreciate each other's culture, because this is the way to go. We are facing challenges of climate change, and we appreciate the partners from the Kisumu County government for also gracing this event. We are also appreciating Biodiversity, SEAT, Seed Savers Network, GIZ, and all other partners that have been involved in planning this event. So it's basically a farmers' affair, and we are good to go. You can also join us online as we continue with this celebration. Thank you so much. Watimo mosainya nyakwara Ramogi, watimo mosainya kuom ng'ikruok e tudruok makamano. Kara kamano wabiro dok kono e seche mabirogo mondo wadhi nyime gi lipot ma kamano. Watimo mos ahinya kuom ng'ikruok mobedo kane watudore achiel kachiel gi Millicent Adhiambo kowuok e kaunti ma Kisumo. Wadhi nyime kama wayudo ni ywaruok nonene od bura ma Nyamira ka spika mar od burano Enoch Okero noyudo hinyruok kaluwore kod chwat manoyudo godo kaluwore gi gwandruok manomuoche od bura mar kaunti ma Nyamira mochwe omiyo riemba spika mar od burano Enoch Okero.
Okero bende noyudo hinyruok e kinde mane otemo lando ni Abel Mose iduoko e lemo mar bedo jatend kweth mathoth e od bura. E kinde gwandruok ma kamano, moko kuom MCAs ma Nyamira nokoni spika no osebedo kanyayo timbe ma ok ni kare koting'o mibadhi, pogo MCAs e lai mag siasa kod tiyo marach kod apisi mare. Bang'e riembo spika Enoch Okero MCA ma Bonya Matuta, Julius Matwere ema koro nobedo kaka spika mar kaunti ma Nyamira. Kopogore kod spika go, MCAs moko ariyo bende nogola e board matayo chenro mag od bura mar kaunti ma Nyamira kitudogi kod timbe mibadhi kod rema mar yango kaka omenda ma kaunti no tiyo. Mswada ukaingizwa juu ya kutoa spika mamlakani kwa sababu ya maneno ama mambo mbalimbali ambayo yametokea. Tunashuku kuna ufisadi, tunashuku kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kuangaliwa ili tujue ukweli. So mswada uliwasilishwa, baadaye tukauliza spika a step aside, lakini akakatalia kiti, lakini mwishowe akatoka. Nikashika usukani kwa sababu mimi pia ni a member of the speakers panel. Singeacha kiti kiwe wazi in my presence. Vile tuko hivi, speaker is suspended indefinitely, ametumwa nyumbani indefinitely, na pia tumechagua ad hoc committee ile ya kwenda kuchunguza haya madai. Piny owacho kokalo migawo mar kit chwech, kido kod timbe oganda osechako osechwalo taulo mag ria maromo milion 18.3 ne jopuonjre manyiri maromo milion 2.29 e skunde gana 23,492 mag piny owacho. Magino yangi gi jagoro mongirore bad migawo mochung' ne chwech mang'aw Anne Wang'ombe e kinde yango kaka gisebedo ka gitimo romo motimore e Bomas of Kenya, Nairobi. Jalup jatend jotich piny owacho Eliud Owalo osebedo ka nono kaka bede migepe mag piny owacho osebedo ka tayo tijegi mar neno ni dwaro mar bottom up ochopo kare. Jagoro mongirore migawo mar kit oganda Uma Bashir ma bende noyuore chenro no oyango kaka gisetayo okenge mag chopo chenro mar piny owacho mar bottom up. We have also looked back in retrospect and recognized the major milestones of the ministry over the past 2 years. We have also assessed the level of digitalization of the services provided by the ministry. You are aware that it is an overall policy in government that all government services must be available for virtual consumption online by all stakeholders. So the ministry has given us an update on the level of digitalization. Primary and junior secondary schools, we have distributed to 23,000 schools, a total of 18 million packets to 2.23 million girls. So that has been done successfully. Each girl has received 8 packets. We have managed to repatriate artifacts across the globe. That is 85 vigangos that we got from Illinois Museum. It is one of our major achievements as a country because these were artifacts that had left our country. We are also in the process of increasing the number of Ushanga counties. We had initially 7 Ushanga counties, but in the course of the last financial year, we have added 3. Jatend migawo mar somo Migoso Gamba ochiwo ler ni migawo no keto chenro makare matayo tijegi kata doko ni nitiere achiedhnade mopogore opogore. Noloso yor Rongo e kaunti ma Migori kama noyuore nyasi mar pidho yiende ka tiegruok ma Siala. Ogamba nolero ni migawo mar somo sani koro sumo paro kuom jolony mar manyo gima hinyo sekta mar somo koting'o chenro mar siro som jopuonjre e mbalariany. Okwayo jokanyo e sekta mar somo mondo bi kanyakla mar konyo jopuonjre duto e piny Kenya. Ne gipidho yiende maromo 4,000 e ka tiegruok no. We have 2 entertainment teams and I want to invite them to come. 1.3 million
KPSEA students will be doing assessment. 956,000 are doing KCSE in the next 1 month. Now, if we cause upheavals in the sector and we affect their transition, we are affecting almost 2.3 million children. So we got to think about every action that we take, when we are taking it, what is the impact vis-a-vis that particular action we are taking on those innocent children, because they are not part and parcel of the problem. The university funding model that had caused a lot of problems. We've agreed that we'll form a committee, which we've already done, and they are looking into what is the challenge in it, so we get a solution. Migao masomo kanyakla gi jokanyo e sekta masomo oyawayanga chenro mabiro chiwo chiemo ne jopuonjre skunde mag piny mangima motelo ne romo mabiro kelo kanyakla jotend migepe mag somo e piny mangima mibiro bagi e pacho ka mar yudo yore mag jiwo chenro ne sikunde. Jagoro mongirore migao masomo Dr. Belio Kipsang olero ni chenrono biro neno ni jopuonjre odhi mbele gi somo e yo makare. Olero ni piny owacho osemedo omenda ma chiwo chiemo nyaka $6 bilion e omenda ni. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En chenro mano ochaki ayanga e log tich mar KICD e kaunti ma Nairobi. Chenro mano otele gi jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang magato neno ni jopuonjre manie skunde e piny mangima oyudo chiemo e skunde. Kipsang lero ni chenro no geto neno ni nyithindo duto koriwo koda kamago maya familia mayuto gi ni piny oyudo thuolo marom mar somo kendo kech ok okelnegi ng'ikruok moro amora. Kenya has been known to be a lead in issue school meals, as you had said the other side, is that this has been running since 1980. And it has successfully supported so many young people to, one, as a pull factor to go to school and therefore increased access. 2 is retention. And 3 is that it's been possible for these children to concentrate in their learning. Opo piny owacho kuom medo omenda mar chiemo e skunde kaoya $3 bilion e hik omenda 2021-2022 nyaka $6 bilion e hik omenda 2023-2024 gino manyaka sani miyo jopuonjre maromo milion 2.6 yudo chiemo e skunde. Between 2021-2022 financial year and 2023-2024 financial year, this government has tripled the school feeding program. We are able to feed 2.6 million children on the 185 days that they are in school. Gigeto bagoromo mabiro kelo kanyakla jotend migepe mag somo e piny mangima e kind tarik 28 kod tarik 29 dweni mabiro neno ni ochiw chiemo ne jopuonjre ka chenrono biro neno ni oti gi yore mag tedo mabiro konyo e reso alwora kod kor lwasi. We are looking forward to the meeting that we shall have on 28 and 29 of October, where we shall bring ministers from across the globe in this particular school meals coalition meeting. We are now moving from the traditional ways in which we prepare this food into climate smart ways in which we cook. Chenro no bende biro geto loso chiro ne cham ma ipidho gi jopur ma pachoka kowacho ni skunde biro ng'iewo chiemo ir jopur kaka yor chiwo ne gisir. Olero ne piny owacho oseketo ikruok makare mabiro neno ni jopuonjre mawuok e grade mar 8 kadhi e grade mar 9 ok obedo gi ng'ikruok moro amora. We are going to focus more on what we call homegrown school meals program, where we aggregate food from the farmers into a central place and then buy this particular food for the farmer. So it will be both an economic empowerment to the local communities. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Imedo neno weche manyien mag migago kowuok e Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo, to kapok wadhi e yweyo, erokamano Jaro Soja wacho ni gima mako dhogi ni jomurima gin sama gin gi shida to gidwa ni ji oriwre achiel sama idwaro sport to giramo chuth. Jogi ne onyisowa ni Uhuru 10, Ruto 10, sane giywago ang'o. Mano Green Army Chief 001 Jaro Soja. Kaeto wan koda Daddy Ward Samson kawuok gi Mbarkalare wacho na neno makare gi minoda Jacinta Uma
Kaachiel bende machielo bende Jakabla Kayudi Makare boma machangamwe mano Albert Gweya. Ramogi TV molmo Sibuoche Kanyamkago ka mano Brian Pinky kaito Kelly Kosumba kawuok Kindu Bei Kamanga owacho na kwayo Senate mondo thich Gachagua oko kaka MPs notimo mondo mi orum e Kenya ka. Machielo bende ka en jawinjo ani onwore anwe ote achielo ndiko mang'eny mano Daddy Wood Samson kawuok Gembar Kalare aseso mote mari. Machielo bende wacho ni Gachagua Giruto ne ochamo muma kanyakla wegi wuoga mondo gimiwa ler. Kaito Sara Singa marumo jatu ageno ni baba wa bende neno Ramogi TV gi e thuolo ni. Nyako Ramogi kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok e weche manyien mag migago. How did you feel vile uliambiwa you are a winner? Nilifurahia, lakini nilikuwa ninaona kama ni uongo. Umeamini ni ukweli sasa? Kabisa. Which is why I'm going to hand over your check. Hakikisha uone ni 50k, usikuwe umeandikiwa 5 bob. Ni 50,000. Ni 50,000. Yeah. Mimi sikuwa ifikiria, but nimepata is a real game. Wanaweza bahatika pia. Unaweza bahatika pia nyinyi. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Uganda wa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. This deal intends to increase fees and levies. How is that likely to affect the operations of KQ? It is important for that airport to be modernized. Mm-hmm. In fact, it is urgent. Profit after tax is down about 12%. What happened? This is driven primarily by finance costs because within the year, interest rates have been very high, especially in Kenya and in Tanzania. They have been in a period of monetary tightening. How has that impacted the kind of investment and the decisions that investors are making? Clients who are already holding Kenya government bonds should continue holding because it's likely that as the US and the rest of the markets lead in rate cuts, so will Kenya follow. Market Pearls with Jimmy Mbogo on Citizen Digital under business category. Citizen Digital. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mararieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu.
Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance, as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiechieng'. Mane Ramogi TV. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes, 140 down to 112. Dove Baby Lotion, 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams, 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka, utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipia saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipia saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, the home of discount. Machiegni kendo, obila e boma ma Kisumo kawuono noketho e yor wang'o nyasore kilo 438 ma nengone romo $13,000,000 manondhi e chakruok mar higani. Nyasorego maromo gunde 10 noyudi e nyamburko moro e kadak ma Otonglo dwe mar 2, kata kamano achije noringo. Regional Commissioner ma Nyanza Flora Mworoa mane otelo e chenrono oyango nobila gikone to noyudo boke mowuok e doho mar wang'ogi kendo neno ni okethgi chutho. Omedo ni weche mag yedhe mamero ji otiap ahinya e gwenge ma Kisumo kod alwora mare gino makelo rochruok mar arita. As government, we are very committed to ensure that we eliminate the usage, the sale of drugs in our region. The security situation in our region is calm, except for a few incidences witnessed mostly in our urban centers and particularly in Kisumu. And I want to say that we as a security committee have taken up the matter. Several people have been arrested this week and they have been arraigned in court. And I would like to say that when you see some of the young men who have been arrested in relation to cases of robbery, they look like they are using drugs, and it's very unfortunate. That's why I say there is a direct correlation between insecurity and the use of drugs. When we fight this drug menace in our region, we will be able to reduce the cases of insecurity. Kaka yo achiel matiyo kwa achiedh nade matuo mar fistula e kind wakeini
Riwruok mar Amref, kambi mar tudruok mar Safaricom kod kambi mar Royal Media Services obago thieth manono mar juma achiel e kaunti ma Kakamega. Wakeini manigi tuo mar fistula koro ikwayo mondo owuog oko mondo oyud thieth manono mondo mi kik gibed ga kwede e kind anyuola. Kaluwore kod Martha Wareithi ma en apisa mawuok e Flying Doctors, gigeto chiwo thieth manono ne wakeini ka gigeto neno ni achiedh nade mar tuo fistula orumo chutho ka chopo higa 2030. Chenro ma kamano geto loko ngima wakeini manigi tuo mar fistula kokalo e thiedhogi nono. We have made a commitment to eradicate fistula in our country and in line with the strategic development goals by 2030. So what we are targeting in Kakamega this week, we have a target of 80 surgeries. And this is ongoing. We'll be here for the rest of the week. We want to thank the county government for the partnership and the support you have shown us. So far, we have screened over 94 mothers. Out of those, 29 have actually been picked as eligible. We have done 16 surgeries yesterday and today. So stigma has been one of the situation that most women with such condition face, and we are so grateful for the partners. One of the core values of Safaricom is basically to transform lives. So M-Pesa Foundation has been partnering with other partners and with Amref, and just to bring the smile back to our mothers within the society. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho mar kaunti ma Migori omed keto kenge makare manywando joma mine e chenro duto mag kedo kod lokruok mar kod lwasi. Mari oyangi ni dhi gonyo kendo dhi goyo okang' mamalo e chenro mar rito alwora. Juma nigi mathoth. Ipode mopogore opoge yango ni joma mine nitie kod ting' maduong' e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Mine bende osebedo jogo ma yudo hinyruok mathoth e seche ma midhiero ma ikelo kod lokruok mar kor lwasi onenore ma oting'o pong' mar pi. Koth ochwe mang'eny modhi opong'o gweng' kama ji odake, mine makwongo dhi e kanisa, mine makwongo ringo gidhi e sikul, gichoko gik moko tete nyaka nyithindo mondo kik pikcha tergi. Chike mathoth oselosi e Afrika mangima, piny Kenya kata kaunti ma Migori machiwo lai makare mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kaunti ma Migori oseloso chik matayo chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi, chik ma ong'ere kaka Climate Act 2021. To watemo mondo mine mantie e Migori ong'e ni to lokruok mar alwora ni ochalo nade nikech gini ma hinyogi ahinya. Doing a lot of sensitization. That is why even as we speak, my people are on the ground trying to educate people on climate change. Penjo maduong' en to bende chikegi osekete tim mar neno ni mine onywande chenrogo mag kedo kod lokruok mar kor lwasi. To ang'o ma osemiyo thoth mine pok obede okang' manyime mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e piny Kenya kata kaunti ma Migori. Tuo pod wigi tek e lo, gitamo joma mine lo. Makata samoro kama miyo dang kete kata lot kende. Useche kuka nyaka miye. You know, they were suffering without knowing. So that's why we do all that it takes to ensure that women are also brought on board. Jokanyo roego mag kedo togo mag oganda e kaunti ma Migori ka otele ko jagoro margi Titus Orwa wach ni piny owacho mar kaunti ma Migori osetemo go okang' makare mar nywando joma mine e kedo kod lokruok mar kor lwasi. Kata kamano fuok pod nitiere. Migori wan gi policy ma wacho weche mag kedo ne lokruok mar kor lwasi. Sirikal mar county government ma Migori louru chik mondo mine madieri jopiny ong'eyo ni dil gi weche mag lokruok mar kor lwasi ema obede committees go. Jatend migawono mochung' e chenrogo mag rito alwora kaachiel kod kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori Julius Awuor Nyerere wacho ni joma mine osemi thuolo e committees mathoth ma bende chuoge e kaunti ma Migori ma bende konyo e kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. Committee no gin ambassadors mago madhi wacho ni watimo kama gibiro e bura to gin ema ging'iyo ni to maendeleo mitimo kani en mane, gin ema giyiero. Riwruoge mag oganda e kaunti ma Migori wacho ni joma mine mathoth to ahinya ma odak e kor gwenge pod okia kata tijgi e okang' mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Koro mine mang'eny kabisa tijegi ma gitimo kata me dala gitimo to ging'eyo ni gitimo gi nikech lokruok mar kor lwasi. Sirikal nyaka koro bi gi yo moro
mar keto joma mine kochakore gi gweng' kucho. Tend kaunti ma Migori nigi seloso grube maromo 10 mag mine matimo tije mopogore opogore ma oting'o pith mar kich ma gin moko kuom chenrogo ma ginywande joma mine e okang' mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Springs of Hope International Sohi oyawo kar tiego rowere e weche mag pur ka okalo e yor lony manyasani mageto rowere ka chung' od bura ma karachuonyo e yor kedo gi nok mag tije ne rowere. Kar tiegruok Nairobi iluongo ni Adiedo Transformation Center bende biro bedo center ma riwruok Nairobi biro tiyo godo mar konyo rowere somo yore mag pur kaachiel gi yore mag mbui mondo omi giyud lony manyasani e chenro mag pur ma gitimo. Apisa mawuok e riwruogno wacho ni sentano bende biro geto rowere mawuok e gwenge mamoko e kaunti ma Homa Bay manitiere sekta mar pur mondo gibed gi lony kokalo kuom chenro mag pur. Gino motimo kate bath ode nyalore emomiyo puodho ni nie karachuonyo kamotwo. En gima nyalore, onyalo timore mana kitiyo gi pi matin ma ingo. Kaka puodho ka wan gi water pans, iluongo ni hoho moko mwakunyo matindo tindo, gikonyowa korka gudo pi, to pigegi wanyalo ole olembegi, pigegi wanyalo ole alode. Koro pi moweyo karingo kate e mierewa maringo dhi e nam, wanyalo chokogi kaka watimo ka, wasebedo kwa chokogi, pigegi konyowa kata korka pur ndalo no ma piny otwo. We will offer training on farming and training in tailoring, dressmaking, things like that. It will be a place where there will be a lot of activity going on, and our target people are the youth in the community. Wan gi puothe ma nitiere olembe mopogore opogore gi alode mopidhi ma youth nyalo biro kwayo tich kendo biro yudo tich kanyendo e puodho. Adiedo Transformation Center, which I know will help a lot of youths outside there with jobs, those who are unemployed. I'm Lindy Ajagi, a teacher by profession from Moranga. I started praying after seeing some winners on Citizen TV. I raised a bet of 15, that is super jackpot. I won 12 out of 15. I'll continue praying until I win the 13 million on the jackpot. Shabiki super jackpot. Ni time yako. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLBA 671. Yakibed ng'ama hore nikech ibro pidhe to ibro chako neno matunda ne bang' higni 3.5 madhi 4. Mo mawuok yadhni en cholesterol free, onge kode duolo madino ligeche mag remo makelo tuoche mag adundo. Maduong' maseneno, chweko kao sa mang'eny to kabiye gi lweta inwang' ka ng'eny mo dong'yo poke ka. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, the home of discount. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala.
Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek manegi kalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch manegi yudo. Kod kinda manegi timo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Soka tuliambia ulisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Machiegni riwruok mar tuke mag basketball e pachoka NBA nigi chenro mar chako basketball mar rowere e pachoka mangima. Jagoro maduong' mar National Basketball Federation Angela Luchivia owacho ni mae dhi bedo okang' mokwongo mar bero tugono e pachokae. Jataa tije mar Basketball Africa Claire Kamanzi olero ni gin gi paro mar medo bero tugono e Africa ka gigero kuonde tuge maromo 1,000 kama Kenya dhi yudo thuolo 100 e kind 1,000 go. Collaboration. Thank you. Thank you. Thank you. Well, we're developing basketball in Kenya, but also in Africa at different levels. The first level is to get access to the game by kids at a young age. And to do that, we're entering, just like we've done in Kenya, into agreements or MOUs with the Ministry of Sports and Education so that we can introduce curriculum for basketball in the different schools. The facilities are pretty simple and straightforward to build. And so we need another mass participation sport on the continent, and basketball, I think, is that as the second most popular team sport in Africa. Manendia kanyo mar neke riwruok mataya adhula e pachoka FKF Tom Alila ochako anga kampen mare mar laro bedo jakom mar FKF. Alila wacho nodhi keto maino e ber adhula e pachoka konywako jokanyo duto e sekta mar adhula kendo neno ni jokanyo duto omi thuolo mar golo pachgi. Jatugo machon mar Kenya Sami Owino Kempes kod jalupa jakom Murang'a Seals Hussein Mohamed bende moko kuom jogo mosenyiso dwaro margi mar laro komno e yiero mar dwe mar 12 higani. My vision for the federation is clear: to create football landscape where every player, coach, referee, fan, partners, and every stakeholder feels valued and empowered. We must also trust within our communities where every stakeholder can now see the decisions that are made where resources are allocated. We have been having problems again with resource allocation where football, the monies that are coming from FIFA, they are normally relocated to other areas, and it's now slowing down the development of the game in Kenya. Nyako Ramogi gimoro amora man gi chakruok bedo gi giko achope giko mar weche manyien mag Megago ka ruoth oriti an bendo rita wachako rom kendo saa 10 weche manyien mag kagi kacha. Nyinga Milton Ochieng Awuor, bed godi chieng mokwe. Wakelo ni chenro